Welcome to you all. ഇതിനു മുന്നേ +1 ഫിസിക്സ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതിന് വളരെയേറെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. അതിൽ വളരെയേറെ വ്യൂവേഴ്സ് ബോർഡിൻ്റെ വലിപ്പമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് +2 ഫിസിക്സിലെ കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ EMF ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. സാധാരണയായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നത് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ EMFുമായി എത്തുന്നു. +2 ഫിസിക്സിലെ കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിനെ EMF എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചില റെഫറൻസ് ബുക്കുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇയുമാണ്. So let us start what basic concept of EMF is. Electromotive force. It is related mostly to potential difference. Potential difference from the earlier chapters of +2 physics, that means of electrostatics. You have gone through potential difference and potential. Potential difference is work done per charge. So it indicates the amount of electrical energy possessed by a charge. And potential difference is very much essential for maintaining electric current. Connecting potential difference and electric current, we have the time-old famous formula given by Mr. George Simon Ohm, known as Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to IR, where V stands for potential difference, I stands for electric current, R stands for the opposition to current by a conductor known as resistance. So when we are going to analyze electromotive force, we must have the basic idea of potential difference. It is work done per charge. Potential difference is work done per charge. That means it is in a way the measure of electric energy possessed by a charge. So how is potential difference related to EMF? We have so many electrochemical sources. Electrochemical sources, I mean the ready-made cells like dry cell. The real name of dry cell is Electro dry cell. Everyday, Nippo തുടങ്ങിയ ബാറ്ററികളെല്ലാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാകും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ഓൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സോഴ്സസ് ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് chemical energy into electricity. Let us get hold of one such dry cell. In a dry cell, you can see you have a marking on its body 1.5 volt. That means the potential difference obtainable from a dry cell is 1.5 volt. How is this being measured? This is measured using, potential difference is measured using an instrument, namely voltmeter. So when you connect a voltmeter across to
a cell, there is a pointer inside the voltmeter. That pointer indicates 1.5 volt. 1.5 volt means 1.5 joule per coulomb. Because voltage, work done by charge, the unit of work being joule, that of charge being coulomb. Working unit joule, charging unit coulomb, 1.5 volt എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ജൂൾ പെർ കുളമ്പാണ്. അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പെർ കുളമ്പ് ചാർജിന് 1.5 ജൂൾ എന്നാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിച്ചു തന്നത്. പക്ഷേ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ പോയിന്റ് 0 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് 1.5 വോൾട്ടിലേക്ക് അനങ്ങുന്നതിനായി അല്പം എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കാണണം. ആ മെഷേർഡ് എനർജി 1.5 ജൂൾ പെർ കുളമ്പ് ആണെങ്കിൽ മെഷർമെന്റിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് എനർജി എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി at least little above 1.5 joule. That real potential difference is EMF. So, when a voltmeter is connected across a cell, the reading indicated by it is terminal potential difference only. But what is the actual potential difference? That actual potential difference that can never be indicated by a voltmeter is called EMF. So the real potential difference, the potential difference which is measured plus something which is used for measurement, that total potential difference is EMF. So electromotive force can be defined as the maximum potential difference that can be obtained from a source when no current is drawn from it. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ അത് വോൾട്ട്മീറ്റർ പോലെയുള്ള ഉപകരണം കൊണ്ട് അളക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ബട്ട് ദ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് that is contained within the cell or source is the EMF. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കുമ്പോൾ there should not be any wastage of energy. എനർജി വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ ഒരു സോഴ്സിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് EMF എന്ന് വിളിക്കാം. That's why I defined it as the maximum potential difference of a source when no current is drawn from it. So the real potential difference included within the source when no current is being drawn from it, such that no energy is being wasted for measurement, is called EMF. So let us wind up the definition of EMF. You can make a note. EMF is the maximum potential difference of a source when no current is drawn from it. Now, why the actual potential difference is little more than measured terminal potential difference? Because outside the source you have connecting wires. The connecting wires contain resistance. Connecting wires are with resistance. And the resistance offered by external connection is called external resistance capital R. But inside the cell, in between electrodes, there is electrolyte. Certain chemical is there. That electrolyte also possesses resistance.
and that resistance is within the cell, inside the cell. That resistance is called internal resistance, small r. So when we measure potential difference, we measure the external potential difference IR as suggested by Ohm's law. But within the cell, there is an internal potential difference used up, which is IR. So the actual EMF is external measured potential difference plus internal unmeasured potential difference. Therefore, EMF is equal to I capital R plus I small r. So, EMF is equal to I into R plus R. This is the relation connecting EMF, current, internal resistance and external resistance. This is a direct question that has appeared already in many board examinations. So let us make the points once again clear. What is the definition of EMF? EMF is the actual potential difference of a source when no current is drawn from it. When the potential difference is measured by a voltmeter, the measured value is called terminal potential difference. The EMF is actually the sum of external measured potential difference and the internal unmeasured potential difference. Now let us see what is the question that is frequent as far as EMF is concerned, important for examinations. The question: obtain a relation connecting EMF, current, internal resistance and external resistance. EMF, current, internal resistance and external resistance. To answer this question and to score the full marks, we have to draw a circuit diagram. Here we will show external resistance R, വെളിയിലുള്ള പ്രതിരോധം. Now we do require a switch or key to operate the circuit. Now the source is there. Source has EMF E and it has an internal resistance small r. So the circuit is completed. But to show that internal resistance is purely internal, we do have a dotted box. The dotted box indicates that this resistance is not outside the cell, it is very much within the cell. So this is the circuit required, and the circuit, the key is being here shown as switched on. നമ്മൾ ആ കീയുടെ ഭാഗത്ത് ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ കറണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ. So in this switched on circuit, there must be a current flowing from positive to negative terminal. Once again, listen to that diagram. Even though it is simple, it is very important. We show an external resistance R, then we have key which is being shown switched on, then the source of EMF, it do have a resistance small r inside it. That inside resistance is being shown in a dotted box. Now the circuit is completed. Current is shown flowing from positive to negative terminal. Now we see we have external potential difference.
Potential difference, in short form, we can indicate it as PD. So V external is equal to I into external resistance. The internal potential difference, V internal is equal to I into small r. Therefore, maximum or total potential difference, that is known as EMF. E is equal to V external plus V internal. Therefore, EMF is equal to I in R plus I small r. So, EMF is equal to I into capital R plus small r. This is the relation connecting. And also there are side questions regarding this topic. Side question, express current in terms of EMF. So I is equal to, from this boxed equation, you can write E by R plus R. This is the current in the circuit. Now, sometimes they may ask, what is the maximum current obtainable from a cell? The maximum current obtainable from a cell is equal to EMF by internal resistance only. That means when capital R is equal to 0. External resistance ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് maximum current കിട്ടുന്നത്. So the maximum current obtainable from a cell is EMF by R. Small r. Small r means internal resistance. So look at this question. Obtain the relation connecting EMF I, R and R. We have drawn a circuit consisting source of EMF V and its internal resistance being shown as in a dotted box. The switch is made on. A current is shown in the circuit I. A resistor, external resistor capital R is shown. The external potential difference as suggested by Ohm's law is I into capital R, where R being external resistance. Internal potential difference is I into small r being internal resistance. Maximum potential difference is known as EMF. So EMF is equal to the sum of external and internal potential differences. So EMF amounts to be I capital R plus I small r. Taking I as the common factor, EMF is equal to I into R plus R. And the current I is equal to EMF by R plus R. So maximum current obtainable from a circuit is, not a circuit, I mean maximum current obtainable from a source is EMF by its internal resistance. Okay, then also you can have one more relation. What is that relation? You have V is equal to IR. Therefore, V is equal to I right capital R and I left I. Instead of I, let us insert this equation. So V is equal to EMF by R plus R into R. This is also a board question. If my memory doesn't deceive me, it is a CBSE final exam question. Show that V is equal to EMF by R plus R into R. So this is the numerical approach of EMF. We started with the concept of EMF. EMF is maximum potential difference obtainable from a source when no current is drawn from it. EMF cannot be measured by voltmeter. Then naturally you may have a question. Then with what instrument we can measure EMF? The answer is simple. That topic awaits you in the same chapter. The instrument to measure directly or indirectly the EMF is potentiometer. That's a board question. Why a potentiometer is preferred over a voltmeter to measure EMF? Why potentiometer is preferred over voltmeter to measure EMF? എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ട്മീറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ EMF അളക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം, in a potentiometer
the measurement is at a null point, at a point where no current is drawn. So a potentiometer indicates EMF because the potentiometer measurements are under the condition of no current. There is a particular condition called balancing point at which the galvanometer connected to the circuit shows zero current. So in potentiometer, measurement is at zero current condition. So potentiometer is helpful in knowing EMF, not the voltmeter, because voltmeter draws current, wastes energy. Okay? Now EMF is maximum potential difference when no current is drawn from a cell. And it is the sum of external and internal potential differences. Now let us analyze further deep into this topic EMF. At the outset, suppose somebody asks us, what is the function of EMF? Most people overlook this matter. But it is very important for a person who study the materials in detail. Not for the sake of scoring marks in the final examination, but for the sake of knowledge, but for the sake of research, but for the sake of getting facts as facts, not adjustments. So what is the function of EMF? The function of EMF, let us see. Here let us see there is a conductor, say a copper conductor. A key is connected, a source is connected. Naturally, current is flowing from positive to negative terminal. The electrons, charge carriers, flow from negative to positive terminal. Remember, direction of current is opposite to electron motion. ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടിയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് എതിരെയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചാലകം കാട്ടി അതിലേക്ക് ഒരു കീ വഴി, സ്വിച്ച് വഴി ഒരു സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു. സോഴ്സിന് EMF ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. Now, electrons എവിടെ കൂടാ ചലിക്കുന്നത്? It is, or they are traveling through the conducting medium. Suppose this is a copper wire. ഇതൊരു ചെമ്പ് കമ്പിയാണെങ്കിൽ ആ ചെമ്പ് കമ്പി എന്ന ചാലക മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണുകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ ആ ചെമ്പ് കമ്പിക്കകത്ത് ചെമ്പിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ, കോപ്പർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ കോപ്പർ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എനർജി നഷ്ടം സംഭവിക്കും. So when electric current is maintained through a conductor, the charge carrying free electrons collide with the atoms of the conducting medium and they suffer loss of energy. ഒരു ചാലക മാധ്യമത്തിൽ കൂടി വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതവാഹികളായ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചാലക ആറ്റങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. ചാലക ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ ഓടുകയാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടി. അപ്പൊ എന്തു പറ്റും? ഓടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പല വാഹനങ്ങളുണ്ട്, പല ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇടിക്കുന്നവൻ തെറിച്ചാലും നമ്മൾ ഇടിക്കുന്നിടത്ത് വീണു പോകും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ പൊക്കി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തിയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഇലക്ട്രോണുകൾ ചാലകത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ചലിക്കുമ്പോൾ ചാലക ആറ്റങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിയിടി മൂലം അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം, ആ കൂട്ടിയിടിയുടെ കാരണമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ കൂട്ടിയിടി വഴിയാണ് ഒരു ചാലകം പ്രതിരോധം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. ഈ എനർജി നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ആ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സെല്ലിനില്ല എങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് കറണ്ട് ഒഴുകി അടുത്ത തവണ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാതാകും. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ സെല്ലാണെങ്കിൽ, അതിന് ഫ്രഷ്ലി ചാർജ്ഡ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിന് EMF ഉണ്ട്. വളരെയേറെ നേരത്തേക്ക് അതൊരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് നൽകാൻ അതിന് കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ EMF കൊണ്ടാണ്. സോ റിമെമ്പർ, what is the function of EMF in an electric circuit? The answer is to compensate energy loss of electrons due to collisions with the conducting atoms. ഒരു ചാലക മാധ്യമത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനുണ്ടാകുന്ന ഊർജ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോൺവിറ്റയും ബൂസ്റ്റും നൽകുകയാണ് EMF ചെയ്യുന്നത്. So the function of EMF is to compensate energy loss of electrons during collisions with the conducting atoms. ചാലക ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൂട്ടിയിടികൾ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊർജം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് EMF വഴി ഒരു സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. So what is the function of EMF? To compensate energy loss of electrons due to collisions with the conducting atoms. Now, when we analyze this in way, there is a problem, a technical problem. What is that problem? The use of electromotive force in a sense is wrong. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യുത് ചാലക ബലം എന്നാണ് EMFന്റെ മലയാളം. വിദ്യുത് ചാലക ബലം EMF എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഒരർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ്. എന്താ തെറ്റ്? വിദ്യുത് ചാലക ബലം, ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് എന്താ? അതൊരു ബലമാണെന്നല്ലേ, ഫോഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ് EMF? It is potential difference. Potential difference എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ പെർ ചാർജ്. വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? എനർജി. So electromotive force is not a force at all. It is the measure of electrical energy. But what is wrong in the usage of the term electromotive force? Strictly speaking, electromotive force is not a force, but it is measure of energy. Electromotive force എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലമല്ല, പകരം അതൊരു ഊർജത്തിന്റെ അളവാണ്. റിമെമ്പർ. എന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ പേരിട്ടത്? നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൂട്ടിയിടി മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ബലമായി ആദ്യകാലത്ത് ഇതിനെ പഠിച്ചവർ ചിന്തിച്ചു. അവര് വെട്ടിയ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ പിടികിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇത്: വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ടേം EMF? വിദ്യുത് ചാലക ബലം എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പിശകന്റെ ഉത്തരം: വിദ്യുത് ചാലക ബലം ഒരു ബലമല്ല, ആക്ച്വലി അത് വൈദ്യുതോർജത്തിന്റെ അളവാണ്. Electromotive force is not a force really. It is measure of energy because EMF is potential difference. Potential difference is amount of work done per charge. So EMF is not a force, but it is measure of energy. Now we have the definition of EMF. It is the maximum potential difference when no current is drawn from a cell. We have a derivation connecting EMF, current, internal resistance and external resistance. Then we know voltmeter is not a proper instrument to indicate EMF. And we have also studied the instrument to exactly know EMF is potentiometer, because in its measurements, the measurements are at null point.
Then we analyzed the term in detail. That is, the terminology, the term used, EMF. It is not a force. It is being a measure of potential difference. It indicates amount of work done. Now, the topic then broadens into calculation of current in a circuit with a number of EMFs or cells in series and parallel. Let us start thinking that. Now, obtain electric current in a circuit with a number of cells in series. കുറേയധികം സെല്ലുകൾ ശ്രേണിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ, ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കും? സോ വൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് all the connected cells must be identical. കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെല്ലുകളും ഒരേ തരത്തിലുള്ളവയായിരിക്കണം, ഒരേ EMF ഉള്ളവയായിരിക്കണം, ഒരേ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഒരു സെൽ, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അടുത്ത സെൽ, അതിന്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് വിടുകയും നിർവാഹമുള്ളൂ. കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, that can be any number, 3 or 30 or 300, whatever it may. Now, this must be connected to a switch key, then an external resistance, capital R, and the circuit is completed. And to show these our internal resistance, നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ dotted box. EMF small arrow, that has already been written. Now there is current in the circuit. So our task is to obtain electric current of a circuit which consists a number of cells in series. കുറേയധികം സെല്ലുകളെ, സോഴ്സുകളെ ശ്രേണിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് ഫാക്ട് ഇതാണ്: I is equal to potential difference by resistance എന്നുള്ളതിൽ total EMF by total resistance എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മാറും. കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓംസ് ലായുടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അളന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല, അത് EMF ആണ്. ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് EMF ആണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പകരം ടോട്ടൽ EMF, റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ EMF? Total EMF of circuit is equal to, in series, if you have two cells, total potential difference is V1 plus V2. ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആദ്യത്തിൻ്റെത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇവിടെ n സെൽസ് എല്ലാത്തിന്റെ EMF ഈ ശ്രേണി രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ E പ്ലസ് E പ്ലസ് E പ്ലസ് E പ്ലസ് n പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി NE. Had it been added twice, it would be 2E. Now it is being added n times. രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ 2E ആയി പോയേനെ. ഇപ്പൊ n പ്രാവശ്യമാണ് കൂട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് NE. Now, total internal resistance. In series, you know, resistance is sum of individual resistance. So here, n cells, each of internal resistance small r are in series. So total internal resistance is n small r.
Therefore, total resistance means not only internal, including the external one also. പുറത്തത് മാത്രമല്ല അകത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് ആകെ ഇന്റർണൽ ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് R plus NR. Therefore, we have electric current I is equal to EMF total divided by resistance total. Therefore, I is equal to total EMF is NE. Total resistance is R plus NR. To identify it as series current, we do put a suffix I series. So, the current in series combination of number of cells is N into EMF of one cell divided by capital R plus N into internal resistance of one cell. Okay? So, once again, let us refresh the idea. Obtain electric current in a circuit with a number of cells in series. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു സെല്ല് അതിന്റെ EMF ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇന്റേണൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഡോട്ടഡ് ബോക്സ്, അങ്ങനെ രണ്ട് സെല്ല് കാണിച്ചു, ബാക്കി നമ്മൾ ഡോട്ട് എക്സെട്ര ടൈപ്പിൽ എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് കറണ്ട് ആയി, എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R, സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബേസിക് ഐഡിയ കറണ്ട് ആയിരുന്നു. കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് EMF ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എടുത്തു. N സെല്ലുകൾ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ EMF NE, ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് N സ്മാൾ r, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ക്യാപിറ്റൽ ആറും NR കൂടെ കൂട്ടണം. ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് നാം ആദ്യം എടുത്ത ബേസിക് ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ EMF ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, സോ NE ബൈ R plus NR. Now, thinking in the same channel, let us now find the current, obtain electric current in a circuit with a number of cells in parallel. സെല്ലുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കറന്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും? Let us sort out. This is one cell with its internal resistance EMF and R. This is other cell with internal resistance EMF and small r. So like this, so many are there, but we are indicating two cells. Then a key connected to external resistance R and circuit is completed. This is current I. And if you want, you can put here a dotted line like this. It indicates that these types of branches are so many. Okay, now once again thinking on I is equal to EMF by resistance total. Total EMF. Total EMF. If you have a parallel combination, potential difference is common across the combined terminals. So potential difference is V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. ഇതാണ് പാരലലിന്റെ നേച്ചർ. ഇവിടെ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും EMF E ആണ്. അപ്പൊ ആകെ EMF-ഉം വെറും E തന്നെ. EMF of one cell which is E, not NE, mind it. Now, total internal resistance. To solve that, we know 1 by R total is 1 by R plus 1 by R plus etc. It would be N by R. Upon R total is equal to R by N എന്നല്ല. Listen here. Don't get confused. In parallel combination, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So here 1 by R total is equal to
1 by r plus etc. is equal to n by r. So r total is equal to r by n. Total resistance, not only internal, including the external one also, is equal to r by n plus അതുമായി സീരീസ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന external resistance is equal to r plus nr by n. ഇവിടെ n LCM ആണ്. ആ LCM എടുത്തു, നമ്മൾ r plus n into r by n എന്ന് പറഞ്ഞു. Therefore, current parallel is equal to total EMF E ആണ് by resistance r plus nr by n. Therefore, I parallel is equal to EMF. ഈ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ, ഛേദത്തിന്റെ ഛേദം, the denominator of denominator, it will come to numerator. അത് മുകളിലേക്ക് വരും, NE by r plus nr. So listen, what is electric current in a circuit with a number of cells in parallel? It is n into EMF of one cell divided by r plus nr. ഒപ്പം ഇതിനെ ഒന്ന് സീരീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ? I series is equal to NE, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n small r plus r ആയിരുന്നു. രണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപോലൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടും വൈവിധ്യമേറെയുള്ള വ്യത്യസ്ത എക്സ്പ്രഷനുകളാണ്. ഈ NE വന്നത് ഇവിടുത്തെ n വന്നതുപോലല്ല, ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് കയറി വന്നതാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, n സ്മാൾ ആറിനോടൊപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക n ക്യാപിറ്റൽ ആറിനോടൊപ്പം. അത് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾക്ക് പിശക് പറ്റും. അപ്പോ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ കാണിച്ചു. ഇത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വരുത്താൻ ഡോട്ടഡ് ബോക്സ് കാണിക്കണം. ഇടയ്ക്കൊരു ലൈൻ ഡോട്ടഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസുമായി ഈ കോമ്പിനേഷനെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. സ്വിച്ച് കീ ഓൺ ആയിട്ട് കാണിച്ചു, കറന്റ് കാണിച്ചു. ടോട്ടൽ EMF പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ EMF ഈസ് EMF ഓഫ് വൺ സെൽ. ഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ, അൺഐഡന്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, കിർച്ചോഫ് റൂൾസും ഒക്കെ, അത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് r by n 1 by r റിലേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പാരലലിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറന്റ് n EMF by സ്മാൾ r plus n ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻട്രൻസ് ലെവൽ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും എക്സാമിനേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽസും എക്സർസൈസ് പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് EMF എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. EMF ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം, ആ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ EMF. EMF is not a force, it is actually measure of energy. Because EMF is maximum potential difference obtainable when no current is drawn from a source. Then we have derived the relation connecting EMF, internal resistance, external resistance, current. Then the maximum current obtainable from a source is EMF by small r only. That's an entrance point. Then we entered into the question that what is the function of EMF? EMF is, the role of EMF is to compensate energy loss. Then we derived series and parallel combination of cells with their respective currents. വിദ്യുത് ചാലക ബലം ഒരു ബലമല്ല, അത് ഊർജ്ജ രൂപമാണ്. അത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ എന്ന് പഠിച്ചു. EMFും കറണ്ടും എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അളക്കാൻ പറ്റൂ. എക്സാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ EMF അളക്കണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്ന് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സെല്ലുകളെ സീരീസും പാരലലുമായി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കോമൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും സ്കിൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അവസാനം ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. കിട്ടാത്തവർ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എങ്കിൽ, ഷെയർ ഇറ്റ് ടു മാക്സിമം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പ്രതികരണങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ നന്ദി. താങ്ക്സ് ടു യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And